In the beginning there was love, faith, and great foresight. In the beginning there was the light that shone upon a shed that became a house, a home that gave rise to dreams, emotions, smiles, where the future would be written. And today, this home has come down to us. So let us close our eyes and look. We will see youngsters picking up stones from the river and setting them into the refectory wall, partly as a game and partly to do their little bit. We will see them fill the corridors with joy, while Mama Margaret is trying to cook, clean and care for them all. We will see Don Bosco under the colonnade where he gave the good night, a final thought for the day for his boys. We will see him writing and praying in his room. We will see him giving a future to his youngsters, teaching them a trade, always in the vanguard of things. Imagining the Salesians with his first collaborators, we will see him loved in life and mourned at his death. We will see faith, devotion. We will touch this with our hands in the iconography, the objects, the donations. And we will see the time of Don Bosco, the 1800s, a time of conflict and change, but also of art, new technologies like photography. Here, from among these walls, the congregation and the great Salesian family went out to the whole world. This house and home is a journey amid faith and art, life and history, love and light. An ever-living light as providence that surprises one. So let us open our eyes to this light and enter. Welcome to the origins. Welcome to Casa Don Bosco. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail bringing to you the Salesian news across the globe. The Caritas group of the Salesian parish of Kazink Barsika, belonging to the St. Stephen King, province of Hungary, UNG, participated in the food collection to help the poorest families as we approach Christmas. The Department of Social Communication of the Salesians of Don Bosco hosted its virtual meeting on December 5, 2020 to dialogue about how to use new technologies for the purpose of education, formation, animation, information and engagement in the present digital age. On 10th December 2020, the Rector Major Reverend Father Angel Fernandez Artime, with the consent of his council, nominated Reverend Father Jose Thomas Koyakal SDB as the 8th Provincial of the Salesian Province of Sacred Heart, Bangalore, India for the 6-year period of 2021 to 2027. The province has 373 confreres who work in 44 communities in the states of Karnataka and Kerala in India. The province also regularly sends missionaries to Nepal. Don Bosco Media Network congratulate you, dear Father Jose Thomas Koyakal. The winter session of the General Council is currently underway at the Salesian headquarters. During this session, which began on 1st December and will end on 28 January 2021, the General Council is dwelling on the appointment of several new provincials, on the study of various branches of the congregation, on the Council's own formation, and on the collegial review in implementing the 6-year program of the Rector Major and of the General Council program, which has just been published in the Acts of the General Council number 434
2024, currently in Italian and English, soon also in other languages. On December 8, for the solemnity of the Immaculate Conception and the anniversary of the birth of the Salesian Oratory, the team of family members of the Salesians of the Sicily Province ISI organized a meeting with parents, brothers and sisters of the Salesians scattered throughout Italy. Led by the provincial Father Giovanni De Andrea and the delegate of the team, Father Alfredo Calderoni, Salesians and relatives met through the Google Meet platform to continue a journey undertaken in 2018 of growth and sharing of their own experience, united as they are by a Salesian son or brother. For family members, it represented not only a moment of reflection on the importance of the family in the journey of consecrated persons, but also an opportunity to grow in service, in attention, in care for others, as Don Bosco did on that distant 8 December 1841 with the young Bartolomeo Garelli. From 26 to 29 November, the Salesian post-novices of the third year of philosophy of the post-novitiate of the Campo Grande province BCG carried out spiritual exercises in preparation for the Salesian formative stage of the internship on the theme, "Stay with us, Lord, for it is evening and the day is about to end." Gospel of Luke, chapter 24, verse 13 to 35. The exercises were led by Father Edmir Lima de Oliveira, director of the post-novitiate, with the interventions of two Salesian missionaries from the BCG province, the Salesian brother Armando Catrana, who spoke about the Salesian charism in caring for others, which was followed by a moment of sharing, and Father Luigi Favero, who spoke of the Salesian charism in education, Salesian life and his missionary vocation. The group known as Diego's Boys celebrated the 26th annual commemorative Mass on December 4th for Father Diego Borgatello, who passed away on April 23, 1994, and is known for having edited the English version of the Memorie Biographiche di San Giovanni Bosco. Father Borgatello was also a zealous educator of the young people of New Rochelle, and those young people, now fathers and grandfathers, continue to remember the Salesian formation he gave them. Due to the pandemic, only 10 Diego's Boys were able to take part in the Mass in the chapel of the Salesian High School, presided over by Father John Serio and concelebrated by Father Mike Mendel. Dear viewers, we would like to end today's episode about the story of Jeron, a staff at Don Bosco, Kismet. Kismet is the initiative of the Salesian province of Bangalore for internally displaced migrant workers, operational in 11 districts of Kerala. Jeron is a hero who worked for the welfare of the migrant workers, even risking his life. I am sure that you are familiar with the following lines from the film Spider-Man. He knows a hero when he sees one. Everybody likes a hero, courageous, self-sacrificing people, setting example for all of us. One who motivates us as to how to hold on a second longer. Jeron reminds me of such a hero. Jeron is one of our staff. I used to go with him to care for the migrant workers during the pandemic. I have seen how caring he is. കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് കിസ്മത്ത്. ഡോൺ ബോസ്കോ ബാംഗ്ലൂർ പ്രോവിൻസിൻ്റെ കീഴിലാണ് കിസ്മത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലുടനീളം 11 ജില്ലകളിലായി 12ഓളം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്ററാണ് മിസ്റ്റർ ജെറോൺ. കോവളം ജനമൈത്രി പോലീസും കിസ്മത്തും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. Empathy is an art of getting to the shoe of the other. An empathetic person is one who is able to know the situations of the people around him, leave his comfort zones, have experience what is happening outside, face problems, and at times it can be very scary. One day, Jeron called me to say that everything was set for a migrant worker named Krishna from Assam to be transported to his village. Krishna had met with an accident on his way to work and was paralyzed waist below. Besides getting support from the government, Jeron had organized the local people
to support the helpless person. He got all the papers ready to cross the borders. The conveyance, escorts, ambulance, food, everything was arranged. Krishna left Kerala on 21st July. After crossing the borders of Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, and West Bengal, he joined his family in Assam on 26th July. It was a very moving scene. Jaron was there caring for him like a family member. Krishna was in tears when he left Kerala. Little did I know, Jaron himself was facing severe health issues. Mr. Jaron, who has been working with us past 31 years, had diagnosed cancer 7 years back and had undergone 7 operations in his lower abdomen. He always had complications with his health. But in spite of all that, he was very adamant on his work. In fact, at times, I had to raise my voice to make him stay at home and take rest. കോവിഡ് സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായത്, ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നത്, ഞാൻ അനുഭവത്തിൽ വന്നത് ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ജീവിത രീതി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ജെറോൺ എന്ന കോർഡിനേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ധൈര്യവും എന്തിനും ഏതിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പോലീസ്, എക്സൈസ്, ആരോഗ്യവകുപ്പ്, ഇതെല്ലാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ജെറോണിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ 12 മണി വരെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും പല കേസുകളിൽ പലരും കൈവിട്ട കേസുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുന്ന പല കേസുകളും ജെറോൺ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി അതിനൊരു പോംവഴി കണ്ടെത്തി അവരെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കി തിരിച്ചു വിടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ജെറോൺ എന്ന കോർഡിനേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. പേടിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പല കേസുകൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ കേസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പോഴും അല്ലാതെ മറ്റു കുറച്ച് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് കയറുമ്പോഴും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അവരെ സേഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടാണ് കയറുന്നത്. പിന്നെ കയറിയാൽ ഏത് രാത്രി ആയിരുന്നാലും മൈഗ്രെയിൻസ് സംബന്ധമായിട്ടായിരുന്നാലും സ്ട്രീറ്റ് ചിൽഡ്രൻ സംബന്ധമായിട്ടാലും കുട്ടികൾ സംബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ഇഷ്യൂ എന്തായാലും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫോൺ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പോകേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പോയിന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്തെല്ലാം വീട്ടുകാർക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചേട്ടൻ്റെ ഈ അസുഖമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിഷമം വരും. എൻ്റെ നാട്ടുകാർ എനിക്കെതിരായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടുന്ന് ആരും വെളിയിൽ ഇറങ്ങാത്ത സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇയാളാണ് അവിടുന്ന് പോയിട്ട് അസുഖം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണുമ്പോൾ വിഷമം ഉണ്ടാകും. അതായത് ചില സമയത്തൊക്കെ ഉറക്കമൊന്നും കാണത്തില്ല, രാത്രിയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെപ്രാളമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആരും അടുത്തുപോലും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ മണ്ണിനോട് മണ്ണ് അലിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. The health condition of Mr. Jaron is deteriorating day after day. At present, he needs more medical care and rest. Like any other family man, he has a dream to have a house of his own. He has taken a loan from the bank and began to work. And he wants to complete it as early as possible, which will be a safe place for his wife and children. പൂർത്തിയാക്കിയ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കയറി കിടക്കണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. I have known Mr. Jaron for the past 21 years very closely. It is by his sheer grit and resilience and passion for life that he survives the threat of cancer for the past very many years. In spite of his sickness, he was there for the rescue and rehabilitation of the affected people during the time of tsunami in 2004, the Kerala floods in 2018 and 2019, Doki, the cyclone, in 2019, and now in 2020, the COVID-19 pandemic. സ്വന്തം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അതിജീവിച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുന്നത്. He is truly a hero to me, and he inspires many by his social commitment and selfless service.
is a true son of Don Bosco, very much attached to Salesians and Salesian mission. Mr. Jerome has given wings to the dreams of many youngsters and children. Can we forget his children and family? എൻ്റെ പേര് ജിയ. ഞാനെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഡോക്ടർ ആവാനാണ് ഇഷ്ടം. സ്നേഹമാണ്, ഞങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞും കണ്ടും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനം മറ്റുള്ളൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കുള്ളത്. There's a hero in all of us that longs to manifest itself, that makes us noble, giving meaning to our life. May God bless you. With that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.